good evening everybody. আজকের এই ওয়েবিনারের সম্মানিত সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধা প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যার এবং বিডি ফিজিশিয়ানের আমাদের এডমি ডক্টর হাসান এবং যারা আজকে অনলাইন ফেসবুকে সংযুক্ত আছেন এই ওয়েবিনারের সাথে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসলে sepsis very important issue for internists and surgeons and also for gynecologists. Many of the disease or infection can lead to septic and septic shock. So, and there might be increased mortality and morbidity of the patient. So it is not new one, it is the older concept. We'll see how much older it is. Every year, 13th September is the World Sepsis Day. Actually, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. That is a proverb by great philosopher Socrates. With this line, I want to start my presentation. First of all, I like to show some scenarios. One is the scenario number one, a 50 years old diabetic woman in ICU with fever and shortness of breath for 2 days. On examination, her temperature was 101 degree Fahrenheit, pulse 120, blood pressure 80/40, respiratory rate is 33, bilateral lung crepitus, leukocytosis, urine shows plenty of pus cell, and serum lactate is 4.3 milligram per liter. So this is the situation of number one cases. Our second case is a 35 years male with no prior comorbidities, presented with fever for 4 days, productive cough, pruritic chest pain for 2 days, and decreased urine output. On examination, temperature was 100, pulse is 114, blood pressure is within normal limit, 110/70, respiratory rate a bit higher, 28 per minute, bilateral crepitus, serum lactate is 2.5 millimole per liter, total count is 20,000, creatinine is 2.3, potassium is 3.7, bilirubin is 2.1, ALT is raised to 66 in unit, and AST also raised. This is the second case. And our third case is a 45 years male with no prior comorbidities, presented with fever, pain, and swelling of the legs for 6 days, altered sensorium for 2 days, decreased urine output. On examination, temperature 100 degree Fahrenheit, pulse 130, blood pressure a bit lower, 90/70, respiratory rate is increased, 30, bilateral crepitus, serum lactate is 8.1 millimole, total count is 20,000, creatine 1.7, potassium is within normal limit, bilirubin is raised 2.6, ALT and ST both are raised 400 to 700 unit. So this is all these three cases we are discussed. We are here this case history of 3 patients. So let us discuss what is sepsis, and later we understand what happened to these patients. Sepsis is not a new thing. It is very old precepts. It is 1950 CAD. The term sepsis was mentioned at its means was putrefaction, and by germ theory of Louis Pasteur 1800 and William Oswald in 1903, and 94 is Hugo Scott Muller, and 1992 American College of Physician consensus first given the sepsis 1 guideline, and sepsis 2 guideline was by combined different society endorsed SCCM, ESICM, and also SCCPN at ESN, SIS. So this is 2001,
And last, the third international consensus definition of sepsis was given in 2016, which one is revised in 2021 regarding corona period. Still, it is ongoing, that document or guideline. One of the comment from World Health Journal, who Director General mentioned that the world must urgently step up efforts to improve data about sepsis so all countries can detect and treat this terrible condition in time. This means strengthening health information system and ensuring access to rapid diagnostic tool and quality care, including safe in affordable medicines and vaccines. This is given by our World Health Organization Director General. So he is given very important for sepsis. Why sepsis so important? Because around 40 to 50 million cases per year, at least 11 million deaths per year. 1 in 5 deaths worldwide is associated with sepsis. Sepsis is the number one cause of death in hospital, cause for hospital readmission, also cause for healthcare cost. Up to 50% of sepsis survivors suffer from long-term physical or psychological trauma. 40% of cases are children under 5, and 80% sepsis cases occur outside of a hospital. Sepsis is always caused by an infection like pneumonia, diarrhea, or rheumatic infection. So sepsis is a medical emergency. So we must know the sign and symptoms of sepsis to take care of these patients. And every hour is count in sepsis, which is very important. We will later on see what is sepsis bundle in first hour. There are many monographs on sepsis. One of the important monographs written by Sepsis Management in Resource Limited Settings, Director Arjan M. Dundrop, which is also Director of Moru, Mahidol Oxford University. He's working in Chittagong Medical College last 20 years in the research of malaria, along with our today chairperson, Professor M. Faiz. And there are many other books on sepsis. But the most important sepsis guideline started, last guideline 2021, will show it. Surviving Sepsis Campaign Guideline for Management of Sepsis and Septic Shock. It is around 80 pages guideline. What is new in this Surviving Sepsis Guideline? There are 93 recommendations, 20 new and different recommendation, 14 strong recommendation, and 15 best practice recommendation. I cannot go through all the recommendation or statement because time constraint. We also try to highlight the relevant new and old recommendation and recommendation against practice in our talk. Among the 93 statements, they are divided into 6 sections: screening section, infection, hemodynamic section, ventilation, additional therapy, and goals of care and long-term outcome. And already I have said 15 are strong, only 16%, 54 are weak, 15 are the best practice statement. 9 statements are declaring no recommendation. Of the 15 recommendations, all but 1 are based on moderate to high quality evidence. But one thing we should remember, it is not intended to replace clinical judgment, which must be account for the unique circumstances of an individual patient. We have to remember this point also. And there is a 2 definition in 16. There is a older definition, which means there is a sepsis, severe sepsis, and septic shock. This definition is redefined in 3rd International Consensus Definition 2021 that dropped the severe sepsis, which arises many confusion. They are simplified according to pathobiology of sepsis. New definition, they have 4 components. One is the life-threatening, component is the organ dysfunction,
secondary to dysregulated host response. Fourth point is to infection. So this is the new latest definition mentioned in 2021 guideline. And what is the new definition of septic shock? It is a subset of sepsis with circulatory and cellular and metabolic dysfunction associated with very high risks of mortality in septic shock than the sepsis. So septic shock identification is very important to reduce mortality. And this is criteria for sepsis and sepsis already mentioned, but if you clearly define it, the sepsis is any of the two or more: hypotension, altered mental state less than 14, tachypnea more than 22, and sepsis also should be diagnosed by suspecting infection and increase 2 point on sequential organ failure assessment SOFA score. Septic shock also, when mentioned, you should suspect sepsis plus both of them. That is, the one component is MAP, that is the mean arterial pressure should be more than 65 to maintain the with vasopressor, and serum lactate must be 2 millimole per liter. I have shown the 3 cases where I have mentioned all the lactate level which was more than 2. So this definition is important for diagnosis of sepsis and septic shock. Why sepsis occur? It is one of the important question arises. There may be some general factor, including the genetic predisposition, microbial load, virulence of organism, delay in source control like abscess identification or resistance to the organism to treatment. Also some patient factor, comorbidities, immunosuppression, prior organ dysfunction like CKD, CLD, and invasive procedures or surgery, IV drug users, and indwelling catheters. So these are the suspected risk factor for sepsis. Most of the important source of infection identified 1/10 of the patient only. Most common is pneumonia, followed by intraabdominal or genitourinary infection, causes of sepsis, and only 1/3 of the blood culture is positive. Negative culture from all sides are common. Most common gram-positive pathogen is the Staphylococcus and Streptococcus pneumoniae. Most common gram-negative pathogen is the E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Fungus also reported in about 20% cases. Virus only 1% cases that we have seen in during COVID period. And so this is the bar diagram showing the percentage of pneumonia, UTI. Pneumonia is most common, second is UTI, third is intra-abdominal, fourth is skin soft tissue, and device related is green color, and meningitis and others. So this is in short the etiology, the type of infection, the organism, both gram-positive bacteria and also fungus are responsible for causing sepsis. This is very complex picture. We cannot go through all these details of this pathobiology of sepsis, but this is the interaction between the genetic component, comorbidity, and the pathogen load and virulence, causing a complex, exaggerated, and prolonged host response to infection that evolves over time. And many systems involved in this pathobiology, that is the coagulation system, leads to DIC, innate and adaptive immune system, activation of pattern of rejection of receptors. This is knowing important because now there's trying in different a molecular level to treat the sepsis. There's just toll-like receptors, PAM, and the DAM, also cytokines, nitroxide mitochondrial dysfunction, also nuclear binding, domain-like receptor, and there may be many humoral, cellular, and neural immune mechanism involving in pathogenesis of sepsis. This is important for discovery of new molecule for treating sepsis. Grossly, we can say sepsis, pathology of sepsis has 3 components. One is the macrovascular change, one is the cellular change, another one is the microvascular change. And
Clinical features depend upon the focus of infection, and other features is common vital signs, also the pulse, blood pressure, respiratory rate, and temperature, organ dysfunction, which may be varied from respiratory involvement, nervous system involvement, cardiovascular involvement, which is very important because there will be hypotension, and we should maintain MAP, that is the mean arterial pressure, more than 65. There may be liver dysfunction we have seen in our cases, and also kidney involvement, acute kidney injury or oliguria or decreased urine output. There may be thrombocytopenia or increased APTT or PT. So all these system or organ may be involved, and this leads to multiple symptom and sign, ultimately may lead to septic shock and death. The source of infection may be starting from the upper respiratory tract, lower respiratory tract, urinary tract, already mentioned, vascular catheter, indwelling pleural catheter, also wounds, burns, soft tissue, central nervous system, gastrointestinal tract, intra-abdominal infection, and the catheter, the peritoneal dialysis catheter, also genital tract infection, even the bone and joint infection. So all these sites we should to evaluate it clinically when we are dealing a patient with sepsis. And there is a many signs of hypoperfusion. We already know it. What is hypoperfusion? How we can detect? I am not going details. One of the important parameter of this is elevated serum lactate level. We have to remember, we have to do to identify early sepsis and septic shock. For lactate level is very important parameter as guideline mentioned. There's a new things in sepsis diagnosis, that the biomarkers. Till today, more than 170 biomarkers are discovered. Many of them, only few of them we well known. And the role of biomarkers is sepsis. They have many roles. One of the risk stratification, diagnosis, also monitoring of treatment, response of treatment, and outcome of prediction, poor prognostic marker or good prognosis we can usually identify by doing these biomarkers. We are well known to only procalcitonin, interleukin-6, pentraxin, and these few only available in our country. Most of them not available, or we are not, we cannot do the in our daily practice for identification of these biomarkers. In future, these biomarkers may be available for helping diagnosis of this catastrophic situation. But one thing we have to remember also, there may be many conditions which may be leads to mimics the sepsis. One of the important marker is pancreatitis, severe acute pancreatitis may lead to shock, whether it is septic shock or not, that we have to clearly define. And many drug reaction, vasculitis, autoimmune disease, malignancy, hematological condition, especially the hemophagocytic syndrome, also can mimic septic shock. So we should well differentiated from the septic mimics from the septic shock. And most of the important investigations are highlighted at the serum lactate, complete blood count, leuko or leukopenia cytosis, thrombocytopenia, coagulation screening very important, starting from the PT, APTT, fibrinogen, FDP, D-dimer, biomarkers available in our hand. Bacterial infection should be detected by culture as the source of infection site, and also we are not well known with the fungal infection, which is also very important for management of sepsis, though it is at only 10 to 20% cases. Galactomannan antigen and antibody, beta D glucagonase, fungus culture and tissue biopsy. Organ assessment should be done by different function tests like liver, kidney, and also to exclude diabetes, blood sugar. We have to also should do the targeted imaging according to involving site, starting from the X-ray chest, ABG, ECG, echo for cardiac dysfunction, CT, MRI of different parts of the body according to the patient involvement.
A few words about the why measurement of lactate is very important, why this lactate is produced, and how it causing it related to sepsis and septic shock. Actually, lactate is a useful predictor of outcome in sepsis and septic shock prognostic value. It also has a diagnostic value as well as lactate measurement over time. Lactate is also used in guide therapy. There may be anaerobic due to hypoxia in the inadequate delivery and anaerobic metabolism. Also, there will be beta 2 receptor stimulation and excess production of other component like due to exercise or due to drugs or metformin or thiamine deficiency. All these contribute to the high lactate. Even at that time liver is failure, so lactate cannot be cleared by the liver, so the level will be increased. So it is a good prognostic as well as diagnostic. Also response to treatment guide is the lactate. Sepsis can lead to many complications, dangerous. One of the dangerous complications is ARDS, septic cardiomyopathy, DIC, acute kidney injury, metabolic acidosis, dyselectrolytemia, hypo or hyperglycemia, even the paralytic ideas, septic ankylopathy, and the critical care neuropathy and critical care myopathy, and sometimes post-sepsis syndrome. Now management. Actually, sepsis patients are mostly managed in the SDU and ICU. We have important role for early diagnosis and prompt treatment, also prompt referral to the SDU or ICU for proper management. The management planning of this horrible condition we can cut into 7 components. One of the screening tool for sepsis, one of the initial resuscitation, mean arterial patient, admit to ICU, and infection control, hemodynamic management, and vasopressor, ventilatory support, additional therapy, and long-term goal for sepsis. So these 7 components we can divide for management of this sepsis syndrome. Now, what are the recommendation and what are the screening tool for this sepsis? The most initially early period, there was a SIRS, which I have given in the below, but they have some limitation in diagnosis. So I studying from the new screening tool, NEWS, National Early Warning Score, which is the strongest evidence for exist for NEWS score, and sensitive emergency development screening tool. NEWS, modified NEWS also present, where the oxygen use is not factored into scoring. SOFA score, sequential organ failure assessment score, which can easily predict mortality risks in individual with sepsis. In 16 guideline, the quick SOFA score also used as a diagnostic value. Later on, it is no longer recommended as a solitary screen tool for sepsis as a isolated. Useful very for predictor poor outcome. And SIRS also no longer recommended solitary screening tool, relies on laboratory results, so there may be delay in diagnosis because some of the component of this SIRS has to investigate like glucose, total count, which may be delay in diagnosis. So what is the recommendation regarding this screening tool? We recommend against using QSOFA, quick SOFA score compared to SIRS, NEWS or MUSE as a single screening tool for sepsis or septic shock. This is the latest recommendation regarding the quick SOFA, and other screening tools should not be used isolatedly for diagnosis for sepsis. And this is details about the QSOFA. I am not going only the sequential. There are 6 component, including the respiratory, coagulation, hepatic, cardiovascular, central, neural. So these components should be available by doing some scoring system. I'm not going details of the SOFA score. And quick SOFA, they only implied 3 component. One is the respiratory rate more than 22, systolic blood pressure less than 100,
alter mental state, GCS less than 14. And more than 2 point is associated 3 to 4-fold increase in hospital mortality. So we should use this quick SOFA-S4 as a prognostic value rather than diagnostic value, which was prevailing in thought in the previous guidelines. And this is the national early scoring system. I am not also going details. It is written nicely in the books, the component and the points. And the scoring system is actually 0 to 4 low clinical risk, 5 to 6 medium risk, more than 7 there is a high clinical risk. So the emergency assessment and critical care is recommended for more than 7 score. Second part of this management is the resuscitation. In 2005 and 2013, initially it was 6-hour bundle, later it is 3-hour bundle. In 2018, there is a 5 component of this bundle onwards till to date. It is the measurement of lactate, remeasurement if there is a more than 2 millimole per liter, obtain blood culture prior to starting antibiotics, and administered broad spectrum empirical antibiotics in suspected case. Later on, when the culture report available or sensitivity result we got, we can change to the according to the sensitivity. Benign crystalloid, 30 ml per kg body weight should be continued at least 3 hours, should be completed within 3 hours, and apply vasopressor if the hypotension remain after fluid resuscitation, and mean arterial pressure non-maintained more than 65. So these are the 1-hour bundle recommended in 2018. So what are the Sepsis 6? It is for the trainee doctors and examinee. It is sometimes asked the Sepsis 6. We take 3, give 3. What are the given? What given is the oxygen, given is the antibiotic, and given the IV fluid. What we take 3? We take blood for culture, we take blood for lactate and full blood count. We also take the urine volume per hour, how much? It should be at least 0.5 milligram per kg per hour. So what is the recommendation of 2021 recommendation? For adult with sepsis or septic shock, suggest using balanced crystalloid instead of normal saline for resuscitation. What is balanced crystalloid? That is the lingual lactate solution rather than normal saline, but because normal saline have some disadvantage also. So I am not going detailed discussion of the picture. Already this picture is described in the left side, what is 1-hour bundle. Third component of the management is the infection control. Infection control should be done by broad-spectrum antibiotic, and the timing of antibiotic, choice of antibiotic, and quick de-escalation of antibiotic is also very important. Source control, we should identify the source of infection, and source management is very important. For example, if there is a perianal abscess, we immediately remove this abscess by incision and drainage. Otherwise, after giving lots of antibiotic, we cannot control the infection. So these two things is very important for infection control in sepsis. And the timing, regarding the timing, it is divided into 2 parts. One is the shock is present or shock is absent. If sepsis is definite or probable, given antibiotic is immediately, ideally within 1 hour of recognition, both in shock present and shock absent. But if sepsis is possible or not definite, we should give administer antibiotic in case of shock state immediately, like in previous one, but you can delay or up to 3 hours if there is a shock is absent. Only for sepsis you can wait up to 3 hours. But at this time we have to differentiate
the infectious from the non-infectious causes of acute illness like pancreatitis. So these things we have to give wait up to 3 hours for antibiotic timing. What is the benefit of early administration in suspected sepsis? Broad-spectrum antibiotic should be administered as soon as possible after suspicious sepsis. According to guideline, every hour delayed treatment is associated with 5 to 10% increase in mortality. So this line is very important. And another recommendation is the 29th recommendation. It is said that de-escalation of antibiotics in the sepsis or septic shock, we suggest daily assessment for de-escalation of antibiotics over using fixed duration. Now, in our daily practice, we are using 7 days, 10 days, 14 days antibiotic therapy, but without the daily reassessment for de-escalation. So new guideline shows we should be assess the patient. Even if it is 5 days, patient is responding well and normalize the situation, we should stop the antibiotic. So the conventional thinking of antibiotic treatment for prolonged period is discouraged in these new guidelines. And choice of antibiotic, there were many broad-spectrum antibiotic, and according to condition, this is given in the Harrison textbook of medicine in last 21st edition, latest edition, in septic shock, immunocompetent adult, septic shock in neutropenic patient, and splenectomy patient. In the first category, immunocompetent patient, they advise broad-spectrum antibiotic like piperacillin, tazobactam, cefepime. Also, in case of neutropenic sepsis, cefepime, meropenem, or imipenem, celestine, etc., and piperacillin, tazobactam also advocated in neutropenic sepsis when the count is less than 500. And splenectomy patient advise the ceftriaxone 2 gram 24 in meningitis also in 12 hourly. But we should remember the local guideline, though we are lacking the local antibiotic guideline in our hospital, in our country, in different regions of the country. Regarding the antifungal in sepsis, what are the indication? It is 22 recommendation shows sepsis and septic loss at very high risk of fungal infection. We suggest using empiric antifungal therapy over no antifungal therapy, though it is a weak recommendation, low quality of evidence. And we, in low risk fungal infection, we did not suggest against the use of empiric therapy. So we have a look, what are the high risk patients for fungal infection and who are the low risk patients for not giving antifungal drugs. These are the risk factors for Candida albicans. There are many, many factors. I am not going details. Risk factor for invasive mole infection and risk factor for different deep fungal or systemic fungal infections. So if these things are present in this particular patient, we can think of using antifungal therapy, systemic antifungal, not oral, but injectable antifungal from be available in our country. But there is no recommendation of antiviral agent in treating septic shock directly. Hemodynamic management of shock, that is another component of management. We should balance crystalloid fluid. Albumin we can use when the crystalloid, large volume of crystalloid are used but not responding well. And the vasopressor also important role. We first use the non-epinephrine, they have no response, we go for vasopressin rather than using noradrenaline. But in case of cardiac dysfunction, we can use the dobutamine. And also we should use arterial blood pressure monitoring for patient with septic shock. We should use peripheral line. This is new recommendation. Begin vasopressor using peripheral access rather than delay in waiting for central venous catheter access. So you can, as soon as possible, we should start the treatment, not delaying for central catheterization.
And this is the things how we can proceed for vasoactive management in case of hypotension management. Start with norepinephrine. And our target is MAP should be up to 65 or more. If monitoring should be done by arterial blood pressure monitoring invasive, if consider initiating vasopressor peripherally, and also consider adding vasopressin if not responding non-epinephrine rather than using non-epinephrine, epinephrine. We can consider adding dobutamine or switching to epinephrine at the last stage or there is cardiac dysfunction. In this way, we can proceed to management of vasoactive management or hemodynamically unstable patient. Then fifth component is the respiratory support, which is mainly done in our ICU care. The oxygen level should be maintained at 92 to 95%. There may be some indication for mechanical ventilation and intubation if there is a significant hypoxia, if there is a hypoventilation, significantly altered level of consciousness, inability to protect airway and risk of aspiration, if there is a persistent metabolic acidosis less than 7.2. And ventilator, some characteristic criteria for sepsis-induced ARDS. It is important for our anesthetic colleagues. We are not practicing these things, so I am not going details. But 2021 recommendation, what they given for adult with sepsis or septic shock who require ICU admission, we suggest admitting the patient to the ICU within 6 hours. That is a time-bound admission for ICU. We have to remember these things. We should send the patient without delaying the treatment or ICU management. We should send within 6 hours. For adult with hypoxic respiratory failure, we should suggest the use of high flow nasal cannula, nasal oxygen therapy over non-invasive. This is the change recommendation since COVID when affected all over the world. So it is high flow nasal cannula is suggested than the NIBP. So in ventilation, high flow nasal cannula is the new thing. Prone positioning more than 2 hours also continuing, and neuromuscular blocking agent should be continuous infusion in patient moderate to severe ARDS, and vancomycin ECMO, which is we are lacking most likely conventional ventilation when mechanical ventilation fail. So these two new recommendation is given for ventilation for ICU care management of septic shock. Sixth part of the general supportive care, other care should be taken, and hydrocortisone, there is a rule of hydrocortisone only if there is a fluid, and vasopressor therapy cannot restore hemodynamic stable. So we first try with fluid, then vasopressor, then steroid. Continuous intermittent or intermittent sedation should be minimized in mechanically ventilated sepsis patient with titration target used whenever possible. A protocol-based approach to blood glucose management, we should start insulin therapy or anti-glucose therapy. If there is a more than 180, we should keep the blood glucose level with 140 to 180, not more than 180, and not less than 120 or 140 to minimize the hypoglycemic events. Continuous intermittent renal replacement therapy is sometimes needed when the conservative treatment failed in acute kidney injury. Pharmacological prophylaxis for thromboembolism can be started if there is no contraindication, either low molecular weight heparin or unfractionated heparin when the CCR is less than 30. Stress ulcer prophylaxis, like other unconscious patients, to reduce the gastrointestinal bleeding, IV proton pump inhaler should be practiced. One recommendation against use of vitamin C, which was present in previous guideline, the use amount of vitamin C was practiced once upon a time for the treatment of sepsis. They strongly disagree.
And last recommendation is the long-term goal. What is written here? It is also the patients and family involvement in the treatment of this catastrophic situation. Discuss goal of care and prognosis with the patient and family, because there is a misunderstanding between the family and the physician in ICU, and there is an accepted incidents occur frequently. Provide an opportunity to participate in shared decision making also by the patient and family or guardian. Integrate principle of palliative care into the treatment plan when appropriate to address patient and family symptom of suffering like in malignant patient. Transition of care, use a handoff process of important information for transition of care, use a critical care transition program upon transfer to the floor. Education also provide written and verbal sepsis education program should be prior to hospital discharge and in follow-up should be given to the patient. Discharge and follow-up for screening for economic and social support, especially where the social support is present on those countries. Also, discharge plan should be include medication, reconciliation, physician follow-up, referral to the support group for post-sepsis complication management and further evaluation. So these are the basic 7 principles of management in short for management of sepsis and septic shock in ICU. And we should also very careful the monitoring catheter, all the catheter, including the IV cannula, all the urinary catheter and the CB line should be frequently checked up to reinfection or new infection, clinical monitoring of the patient, vital signs, also the vital organs, perfusion and hemodynamic stability and laboratory monitoring sometimes needed to guide to response of the patient and to choice of antibiotics and other things or due to diagnosis the complication like acute kidney injury, hepatic failure, etc. So monitoring the response is very important in ICU care also as well as in the SDO care patient. A few words about the latest guideline published in CCM Journal 2024 regarding the guideline on use of steroid in sepsis, ARDS, and community-acquired pneumonia. This guideline describes, though it is a very small letter, very difficult, maybe difficult, many of us, but this guideline is published and we can see in the net, there is a sepsis and septic guideline. We should only use steroid after fluid and the vasopressor resuscitation. We should not use it in the first line of defense. In also steroid, we should use conditionally recommended for moderate to severe ARDS program, ARDS treatment, use of early moderate to severe ARDS. There is a criteria, Berlin's and other criteria for treatment of ARDS. And also in case of community-acquired pneumonia, we suggest use of corticosteroid for 5 days as a daily dose less than 400 IV cortisone or equivalent dose in hospitalized patient. There is a details dosage schedule for this group of patients. Septic shock, 200 milligram IV per day or divided dose every 6 hours with or without fludrocortisone. 50 milligrams central eaten orally daily for 7 days or until ICU discharge. In ARDS, it is 5 days until extubution. In early ARDS, 72 hours. So different categories of schedule is given. I am not going details. How do we also treat severe community-acquired pneumonia, including from the short-acting steroid to long-acting steroid methylprednisolone in day 1 to day 18, sometimes may be extended in different situations. So these are the latest guideline or dosage schedule regime given in Critical Care Medicine Journal in 2024. Recent advances in management of sepsis, there are many ongoing trial by using different factors. These are all trial situation. That is why I have shown the pathobiology of
these sepsis patient. They are in preclinical studies. Some are in phase 2 or trial stage. These are the many oral monoclonal antibiotic they are using, trying to manage the sepsis patient. All are in trial process. So how to we prevent? Prevention of sepsis is very important because sepsis mortality is very high. We should be very careful regarding the management, avoiding unnecessary antibiotic use, which may cause the resistance of many organisms. Nowadays, we are seeing the antibiotic resistance, many of the commonly used antibiotic resistance in ICU setting. Limited use of indwelling catheters or other devices, if not indicated prolongedly, we should avoid or withdraw this catheter. Minimizing immunosuppression by giving steroid or monoclonal antibody if not indicated properly. Adults should be vaccinated as a schedule for some comorbid condition like COPD, renal failure, heart failure, or also in other situations. Adherence to the infection control program is very important in hospital setting to prevent hospital-acquired infection. We have seen sepsis is also one of the important cause of hospital-acquired infection like aspiration pneumonia and hospital-acquired pneumonia. Maintain personal hygiene practice, including hand wash, is still the most important point of prevention of sepsis. So what is take-home message? Sepsis and septic shock constitute an emergency, and treatment should begin the right way and right time and very prompt. Resuscitation with IV crystalloid 30 ml per kg should begin within first hour and should be completed within 3 hours. Saline or balanced crystalloid like ringer lactate solution are suggested for resuscitation. Collect blood culture differentiate at least 2 to 3 before starting antibiotics, though the sensitivity only 40 to 60% cases. Measurement of serum lactate in suspected patient with sepsis, very good prognostic marker, though we are not practicing routinely. Empirical broad-spectrum antibiotic should be started within 1 hour according to guideline. If there is a shock, maybe delay if there is a probable sepsis. In patient with septic shock requiring vasopressor, noradrenaline is the first drug of choice. The second drug should be vasopressor. Third drug may be the epinephrine. So, and we should maintain mean arterial pressure as the 65 millimeter of mercury. Recommended against use of steroid if hemodynamically stable. After not stable, the stable pressure, we should not use the steroid if it is controlled by fluid and vasopressor. Many things are left. I just highlighted some important points because it is due to very difficult to tell everything in this 1 hour presentation. And thank you very much for patient hearing all the audience. Thank you, sir, for giving the chairperson of this important channel, and the BD physician and Dr. Hassan for giving me the chance to talk on this issue. Though I am not a ICU care specialist, I try to my best to engulf the paper as far as possible. Thank you very much. Thank you very much, sir, for a wonderful presentation. Sir, আমাদের সাথে আরেকজন আমাদের মেডিসিনের খুবই আলোকিত একজন প্রফেসর উপস্থিত আছেন, প্রফেসর মোহাম্মদ রুবেদ আমিন স্যার। স্যার, আপনি যদি এই ইস্যুতে কিছু বলেন বা প্রেজেন্টেশনটা, আমার মনে হয় স্যার আপনি যতটুকু শুনেছেন, আপনি যদি স্যার কিছু কন্ট্রিবিউট করেন আমাদের সাথে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর এহসান ও বিডি ফিজিক্স। আমি আসলে হাসান স্যারের এই সেপসিস লেকচারটা শোনার জন্য আসলে আমি কিছু বলার জন্য আসি নাই আসলে, এবং আমি বলবো যে ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি। এবং এত 1 ঘন্টার ভিতরে যে এত বিপার একটা কমপ্লিকেটেড কমপ্লেক্স ইস্যুকে ইনক্লুডিং যে সেপসিস এবং সেপসিস শককে স্যার এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছেন, এই জন্য আমি স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। আমি যখন এই সুযোগ পাই একটু লার্ন করি, বিকজ সেপসিস আমার একটু দুর্বলতা, এই জন্য আমি আসলে শুনতে চাইছিলাম। আমি অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করবো না,
কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা যারা ফিজিশিয়ানরা এখানে শুনেছেন অথবা স্টুডেন্টরা যদি কেউ থেকে থাকে মেডিকেল, তাহলে এটা একটা খুবই টাইম ওয়ার্দি এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রিকমেন্ডেশন উনি দিয়েছেন। অ্যাটলিস্ট কি মেসেজ গুলো যদি আমরা সবাই মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ফিজিশিয়ানদের জন্য অনেক লাভ হবে। সার্ভাইভাল সেপসিস ক্যাম্পেইন সম্পর্কে বলেছেন, এটা তো আপনারা জানেন যে 2013-18 সালে একবার, পরে আবার রিভাইজ হয় 2021 সালে, যেটা লাস্ট রিকমেন্ডেশন প্রায় 93টা রিকমেন্ডেশন এখানে কিন্তু আছে। তো এগুলা সবগুলো আপনাদেরকে মনে রাখাটা সম্ভব না, এই জন্য স্যারও কিন্তু এটাকে খুব সামারি করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে যে যেগুলো প্রয়োজনীয় সেগুলো এখানে। এই রিকমেন্ডেশন গুলোর ভিতরে একটা ইস্যু যে এখানে অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন কিন্তু আসলে উইক রিকমেন্ডেশন, লেভেল অফ এভিডেন্স গুলো খুব লো। সো এই জন্য স্ট্রং রিকমেন্ডেশন গুলাকে নিয়ে কিন্তু উনি টেক হোম মেসেজ গুলো দিচ্ছেন, যেটা আমি মনে করি খুব দরকার। তবে প্রথম রিকমেন্ডেশনটা যেটা 2021 সালে একেবারে নতুনভাবে আনা হয়েছে, এটা আমি সবাইকে একটু অ্যাড্রেস করতে চাই, কারণ হাসপাতালে যে সেপসিস এবং সেপটিক শককে ম্যানেজ আমরা করি, এগুলোকে তো আমরা কোনো স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল অথবা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর দিয়ে করি না। এগুলো আমাদের এক্সিস্টিং একটা সিস্টেমের মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু এই 21 এর রিকমেন্ডেশন খুব স্ট্রংলি যেটা বলা হয়েছিল যে আমরা একটা পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম করব সেপসিসের জন্য হাসপাতালে। এটা কিন্তু প্রথম রিকমেন্ডেশন ছিল। তো এখানে ওরা বলছে যে সেপসিস স্ক্রিনিং থেকে শুরু করে হাই রিস্ক পেশেন্টগুলোকে দেখা বা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর গুলোকে রাখা, হাসপাতালগুলো যদি এটা করতে পারে তাহলে এই ধরে ধরে স্টেপ গুলাকে, তাহলে এটা খুব ভালো হবে বলে আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশের মতো জায়গাগুলোর জন্য। এবং এই রিকমেন্ডেশন কিন্তু খুব স্ট্রং রিকমেন্ডেশন। আরেকটা হলো যে স্যারে কি ইয়েটা দেখাইছেন, এই জন্য স্যারকে ধন্যবাদ। আমি বলবো কি এর ভিতরে স্যার ওইটা একটু বলা উচিত ছিল হয়তো, যে যেহেতু স্ট্রং রিকমেন্ডেশন আছে যে আপনারা SIRS অথবা নিউজ মিউজ করেন রেদার দেন কিউ সোফা। কিউ সোফাটা আপনি প্রগনোস্টিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে, মানে আপনি ওয়ান্স এটা আইসিইউতে ঢুকে গেল অথবা কোনো জায়গায় গেল, তখন কিন্তু আপনি খুব ভালো প্রেডিক্ট করতে পারবেন কিউ সোফা দিয়ে যে না ওর মর্টালিটি কত তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু যখন ইমার্জেন্সিতে ট্রায়াস করতে আসছে অথবা কোনো একটা ওয়ার্ড থেকে আপনি নিয়ে যাবেন, তখন কিন্তু আপনাকে আসলে স্ক্রিনিং এর জন্য ভালোভাবে SIRS করা অথবা নিউজ মিউজ। নিউজ মিউজ খুবই ভালো, কোনো সন্দেহ নাই। SIRS এর ক্ষেত্রে লিমিটেশন তো আছে, আপনি তো তখন তো টোটাল কাউন্ট নাও পাইতে পারেন। সুগারটা এখন আমরা হয়তো সিবিজি করে দেখতে পারি, কিন্তু আমাদের টোটাল কাউন্টের জায়গায় একটা লিমিটেশন আমাদের এখানে থাকে। কিন্তু ওভারঅল এটা কিন্তু খারাপ না। একটা জ্বরের রোগীকে যদি আপনি SIRS এর ক্রাইটেরিয়া মোর দেন 2 আউট অফ 4 যদি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু খুব স্ট্রংলি বলা যায়। ফ্লুইডটা খুব সুন্দর করে স্যার বলছেন। এটা আমাদের খুব ইম্পোর্টেন্ট, আমাদেরকে জানতে হবে যে আগে আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে নরমাল স্যালাইনের কথা, কিন্তু আসলে বেটার হচ্ছে এখন আসলে আপনারা যদি ফ্লুইড দিতে চান তাহলে বলা হয়েছিল ব্যালেন্স আসলে ক্রিস্টালয়েড দেওয়া। অনেকে কলয়েড দেওয়ার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করেন। আমি বলব যে কলয়েড দেওয়ার আগে আপনি অবশ্যই ক্রিস্টালয়েড দিবেন। কলয়েড গুলাকে কোনো হাই কোয়ালিটি রিকমেন্ডেশন কিন্তু দেয়া হয় নাই। ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস এখানে রিকমেন্ডেশনে ছিল, এটা হয়তো স্যার স্কিপ করছেন, যে আমরা করি কি ট্রান্সফিউশন গুলো খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি। কিন্তু একটা জিনিস ওরা বলছে রেস্ট্রিকটিভ ওয়েতে ট্রান্সফিউশন দেওয়া। মানে আপনি দেখবেন যে আইসিইউতে গেলে ব্লাড দিচ্ছে, প্লাজমা দিচ্ছে, ক্রায়োপ্রিসিপিটেট দিচ্ছে, দেয়ার আর লট অফ ট্রান্সফিউশন ইজ গোয়িং অন। কিন্তু এটা আসলে এই 21 এর রিকমেন্ডেশন বলছে যে এত বেশি মানে ওভার জেলাস আমরা ট্রান্সফিউশন না করে রেস্ট্রিকটিভ ওয়েতে যেন আমরা ট্রান্সফিউশন করি। আর ফ্লুইডটাও একটা সময় দেখবেন 30 ml পার কেজি বলে শুরু করতে বলা হয়েছে, কিন্তু একসময় বলা হয়েছিল যে ফার্স্ট ডেতে ইভেন আপনি 6 লিটার 9 লিটার 2018 সালে বলছিল যে দেন। এত ফ্রিকুয়েন্টলি আসলে ফ্লুইড প্রয়োজন না, বরঞ্চ মোর রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে এখন বলা হচ্ছে যে আপনি ফ্লুইড গুলোকে চুজ করবেন, ইভেন সেটা যদি ক্রিস্টালয়েড হয় আর হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের কথা আমরা বলবো না, আমাদের যেটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যেসব প্র্যাকটিস গুলো আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমার মনে হয় আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটা আসলে ভালো না। স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড না, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসটা পুয়ার স্ট্যান্ডার্ড। আমি হয়তো আমাদের চেয়ার স্যার বলবেন এইসব বিষয়গুলো নিয়ে, কিন্তু আমি যেটা বলবো যে এখানে স্যারের যেটা হাইলাইট করছেন এটাকে আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি, যে এম্পিরিক্যাল যদি দেওয়া হয় যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালস গুলো উনি বলেছেন, এগুলোর মধ্যে থেকে যদি আমরা চুজ করতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে বলে আমি মনে করি। আর আমরা একটু ট্রাই করব যাতে ডিউরেশনটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা যায়। আমাদের একজন কলিগ আছেন ডক্টর ফরাহউদ্দিন মাহমুদ, উনি কিন্তু এখন একটা গবেষণা করতেছেন। এই গবেষণাটা হচ্ছে প্রো ক্যালসিটনিন ভ্যালুকে দেখা আর কি, দেখে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করা যায় কিনা এই সেপসিস গুলোর পেশেন্ট গুলাকে, ওয়ার্ডে হোক অথবা
আইসিইউতে হোক। তো এটার রেজাল্টটা আসলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো, কিন্তু প্রিলিমিনারি যেসব তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে আমরা দেখাচ্ছে যে প্রোক্যাসিটোনিনের ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয়ে আসে তখন কিন্তু খুব সেফলি আসলে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়ালস গুলোকে বন্ধ করা যায়। অ্যান্টিভাইরালে তো রোল নাই। আমরা অনেক বেশি অ্যান্টিফাঙ্গাল লিখি কোনো কারণ ছাড়াই, মানে ৭২ ঘন্টা পার হয়ে গেলে লেখা শুরু করে, এটা কোনো রিকমেন্ডেশন না কিন্তু। বরঞ্চ আপনি যদি কোনো রিস্ক না থাকে, ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্য তো কতগুলো রিস্ক লাগবে। মেজর রিস্ক না থাকলে বলছে যে আপনি অ্যান্টিফাঙ্গাল ব্যবহার না করবেন। এখানে এহসান আছে, এহসানও জানে আমাদের স্কিনের ডিজিজের জন্য ইদানিং কালে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কোয়ালিটি অ্যান্টিফাঙ্গাল গুলো লেখা হচ্ছে সিস্টেমিক অ্যান্টিফাঙ্গাল গুলো, তাই না? এগুলো তো আমরা রেজিস্ট্যান্ট বানায় ফেলবো তাইলে। এগুলোকে রিজার্ভ রাখাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমরা যত্রতত্র স্টেরয়েড যেন ইউজ না করি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমরা কিন্তু পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার মাপি আরকি। কিন্তু আসলে ম্যাপ করা যায় কিনা? ম্যাপ তো আসলে ইজিলি মেজারমেন্ট করা যায়। সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক পাইলেই আমরা ম্যাপ করতে পারি। কিন্তু আমরা ম্যাপটাকে আসলে মেজার করতেছি কিনা? যেটা হাসান স্যার বলছেন যে 65 মিলিমিটার যেখান থেকে নিচে নেমে আসলে টার্গেট হবে আপনি 65 পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে কিনা। অনেক বেশি ম্যাপ আমি বানায় ফেলবো ফ্লুইড দিয়ে। এটা যেন আমাদের টার্গেট না হয়। এটাও কিন্তু এটা রিকমেন্ডেশন এর ভিতর ছিল সেপসিসের আরকি। তো অনেক চমৎকার ডিসকাশন হয়েছে। আমি মনে করি স্যারকে প্রশ্ন করবো অনেকে, আমি আর কিছু না বলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আসলে শুনতেই চাইছিলাম। এহসান, আপনি সুযোগ দিচ্ছেন এজন্য সবার সঙ্গে এই ২ একটা জিনিস শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। স্যার বাট ইট থ্যাংক ইউ ওয়াজ ভেরি মাচ। ওয়ান্ডারফুল আসলে স্যার প্রেজেন্টেশন। যে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাসান স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে স্যার আপনি একটা যেটা কথা বলছেন স্যার, স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। আমি দেখি স্যার যে ৪ মাসের বাচ্চা স্ক্যাবিস নিয়ে আসছে অলরেডি ৪টা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে। আর মানে ভরিকণা জল তো স্যার এখন কোয়াকড়াই দিয়ে দিচ্ছে স্যার। আপনি রুবেদ আমিন স্যার যেটা বলছেন কোয়াকড়াই দিয়ে দেয়। এটা এখন স্যার স্পেশালিস্ট লেভেল বাদ দিয়ে কোয়াকড়াই দিয়ে দেয়। এটা একদম ওটিসি হয়ে গেছে। এবং আসলে এটার ফেট কিন্তু সবার জন্য খারাপ হবে। আসলে কোশ্চেনও প্রচুর আছে। আমি আমাদের চেয়ারপারসন স্যারের পারমিশন নিয়ে স্যার আমি কি কোশ্চেন নেওয়া শুরু করব? যেগুলো প্রশ্ন আছে এগুলো কিছু অ্যাড্রেস করতে পারলে বেটার হবে। আর ডাক্তার শফিউল থ্যাংক ইউ। আলম সাজ্জাদ আপনি একটু জি। কমেন্ট করতে চাইছেন। আপনি কিছু বলতে চাইলে আমরা আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি। আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন। বা আপনার জন্য কোশ্চেন থাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ডাক্তার সাইফুল আজম সাজ্জাদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, চিটাগং মেডিকেল কলেজ। আমি আমার সম্মানিত স্যার প্রফেসর, আমি ২-১টা কথা বলতে চাই। আমি আমার সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর এম ফয়েজ স্যার, ডক্টর এম হাসান চৌধুরী স্যার, যাদের হাতে আমার মেডিসিন শেখা শুরু, এবং সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। স্মরণ করছি প্রফেসর শুভগত স্যারকে, যার হাতে আমার মেডিকেল শিক্ষা শুরু হয়েছিল। আসলে সেপসিস ম্যানেজমেন্টে পৃথিবী যতটুকু সায়েন্সে আগানো, সেপসিস ম্যানেজমেন্টে পৃথিবী ততটুকু পিছানো। ২০০২ সালের আগে সেপসিসকে ডিফাইন করা যায়নি। ২০০২ সালে সেপসিসকে ডিফাইন করা হয় এভাবে যে সার্স ডকুমেন্টেড বাই ইনফেকশন। ২০০৫ সালের আগে পৃথিবীতে কোনো সেপসিস নিয়ে ভালো গাইডলাইন তৈরি হয়নি। ২০০৫ সালে ইএসসিসিএম, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, পুরো বিশ্বব্যাপী একটা গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগ নেয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে সেপসিসের একটা ডেফিনেশন প্রেজেন্ট করা হয়, যেখানে মাল্টি অর্গান ফেইলিউরকে অ্যাড্রেস করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে ভালো ডেফিনেশন আসে ২০১১ সালে, যেখানে সেপসিস, সিভিয়ার সেপসিস এন্ড সেপটিক শক ৩টা সাবসেটে ভাগ করা হয়েছিল। সেপসিসের কম্প্রিহেন্সিভ ম্যানেজমেন্ট আসে 2016-এ। পুরো সেপসিসের একটা গাইডলাইন আসে পৃথিবীর বিশ্ববাসী তখন একটা সেপসিসকে অয়েল ম্যানেজ করার একটা টুলস হাতে পায়। এরপরে এটাকে একটু মডিফাইড করে এখন সেপসিস এবং সেপটিক শকে আসা হয়েছে। এখন সেপসিসটা অনেকটুকু অ্যাড্রেস করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সেপসিসে আমরা অনেক মানুষকে হারিয়েছি। সেপসিস হলো, এখন আমরা কিউসোপা নট অনলি প্রগনোস্টিক, ইট ইজ এ ডায়াগনস্টিক টুল। ইট ইজ ভেরি ইজি। সেপসিসকে প্রথমে যদি আমি করতে না পারি, করতে না পারি, তাহলে এই সেপসিস ম্যানেজমেন্ট আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। প্রথমে সেপসিসকে আমাদেরকে করতে হবে, সেটা হলো আমরা কিউসোপা দিয়ে সহজে সেপসিসকে আমরা ডায়াগনোস করে নিতে পারি, যে পেশেন্টের অল্টার সেন্সরিন হবে, রেসপিরেটরি রেট বেড়ে যাবে, হার্ট হাইপোটেনশন হবে। এখান থেকে আমরা সেপসিস করে আমরা সেপসিস ম্যানেজমেন্টে চলে যেতে পারি, তাহলে আমরা সেপসিসকে অ্যারেস্ট করতে পারবো। কিন্তু পেশেন্ট যখন সেপটিক শকে আসবে, আর্লি রিসাসিটেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আর্লি রিসাসিটেট যদি আমি করতে না পারি,
তাহলে পেশেন্টের পরবর্তী মানে সিচুয়েশন আমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। সেই ক্ষেত্রে হলো ফ্লুইড রিসাসিটেশন 30 ml পার কেজি বডি ওয়েট আমি ফার্স্ট আওয়ারে দিব, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই আইভিসি দেখে এবং কার্ডিয়াক ফাংশন দেখে দেখে ইয়ে করতে হবে। আমি যদি ফ্লুইড দিতে না পারি এই পেশেন্ট ইরিভার্সিবল শকের দিকে চলে যাবে। কিন্তু এর পরও পেশেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যায়। ভালো রিসাসিটেশনের পরও পেশেন্টের যখন ফ্লুইড ভ্যাসো রিকোয়ারমেন্ট বাড়তে থাকে, একসময় ভাস্কুলার পারমিবিলিটি যখন বেড়ে যায়, একসময় পেশেন্টের যখন সেপটিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করে, তখন কোনো ভ্যাসোপ্রেসর সাপোর্টে কিন্তু আলটিমেট ফেলিউরের দিকে চলে যায়। যখন ভ্যাসোপ্রেসর সাপোর্ট বাড়তে থাকে, পেশেন্টকে অক্সিজেনেশনের জন্য পেশেন্টকে ইন্টিউবেশনে দিতে হয়। এই অবস্থা থেকে পেশেন্টের যখন মাল্টি অর্গান ফেলিউরের দিকে চলে যায়, রিয়েলি তখন একটা পেশেন্টকে সেভ করা অনেক কঠিন। সেই জন্য সেপসিস এবং আর্লি এটাকে রিকগনাইজ করা এবং সেপটিক শককে আর্লি রিসাসিটেট করা, এটা হলো এখন সেপসিস থেকে সেভ করার জন্য এটা হলো সবচেয়ে বড় মানে সতর্কতা এবং আর্লি রিকগনাইজ করা, আর্লি রিসাসিটেট করা। এটা হলো আমার কথা। আমার সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কমেন্ট। আমি স্যার দুই তিনটা কোশ্চেন নিই স্যার। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, রিঙ্গার্স ল্যাকটেট এন্ড হার্টসোল কন্টেন্টস ল্যাকটেট, ডাজন্ট ইট aggravate lactate level in sepsis? সাধারণত ল্যাকটেটটা বেড়ে যায় কিন্তু সেপটিক শকে বেশি। আমরা ইনিশিয়ালি যখন আমরা ফ্লুইড দিব, তখন যদি আমরা এই হার্সম্যান বা রিঙ্গার ল্যাকটেট সলিউশন ইউজ করি, রিঙ্গার ল্যাকটেটের সলিউশনের কম্পোজিশন এবং নর্মাল স্যালাইন কম্পোজিশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। আর ল্যাকটেটে সাধারণত কনভার্ট হয়ে যায় ব্লাডের মধ্যে, এটা লিভারে গিয়ে কনভার্ট হয়ে যায়, এই জন্য এটা খুব বেশি হার্মফুল হয় না। Okay, sir. Thank you very much, sir. আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার, how to discontinue inotrop in septic shock? আইনোট্রপস আমরা সাধারণত এটা ওই যে আমরা পেশেন্টের কয়েকটা মনিটরিং দেখি, ভাইটালস, একটা হলো মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার, ইউরিনারি আউটপুট, যদি এগুলি আমরা গ্র্যাজুয়ালি টাইট্রেট করতে থাকি। এটা তো এমনি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই, ডক্টর সার্জানরা কিভাবে করেন, আইসিইউতে অবশ্য আমি তো কাজ করি না বেশি, ওরা আইসিইউতে কাজ করে কিভাবে, আমার মনে হয় গ্র্যাজুয়ালি এটা টাইট্রেট করা হয়। স্যার আপনি যেটা বলছেন ওইটা আর কি স্যার, যদি মিন আর্টেরিয়াল প্রেসারটা মেনটেন হয়, আউটপুটটা ভালো থাকে, তখন আমরা গ্রাজুয়ালি এটাকে ট্যাপার করি আর কি স্যার। তো সাডেন এটাকে তো স্যার ট্যাপার করা যাবে না স্যার। ওকে স্যার। স্যার আরেকজনের একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, আসলে কি স্যার, যেমন আমাদের অনেকে তো স্যার লো রিসোর্স সেটিং এ তো স্যার অনেকে কাজ করে, যেটা স্যার বাস্তবতা। অনেকে স্যার অনেক লো রিসোর্স সেটিং এ কাজ করে, স্যার তাদের জন্য স্যার আপনি কি বলবেন স্যার, যারা একদম পেরিফেরিতে লো রিসোর্স সেটিং, তারা আসলে কি করবে? তারা তো স্যার আসলে অনেক কিছুই এফোর্ড করতে পারবে না, বা অনেক কিছুই স্যার তাদের সাধ্যে নেই। এখন এটা নির্ভর করবে আপনি কোন হসপিটালে কাজ করেন, কোন লেভেলে, প্রাইমারি কেয়ার হসপিটাল না সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল না টার্সিয়ারি লেভেল হসপিটাল না একটা রিমোট এরিয়াতে কাজ করেন। কিন্তু আসলে সবকিছু সব জায়গায় ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না। অন্তপক্ষে আইভি ফ্লুইডটা তো দেওয়া যাইতে পারে, একটা নরঅ্যাড্রেনালিন ড্রিপ তো দিতে পারবেন যদি এরকম শকে থাকে। দেন ট্রান্সফার দ্য পেশেন্ট টু দ্য নিয়ারেস্ট যেখানে হসপিটাল আছে ওখানে পাঠিয়ে দেওয়াটাই হলো সবচেয়ে ভালো, কারণ এগুলি সবকিছু ফ্যাসিলিটি তো ম্যানেজ করা যাবে না সব জায়গায়। স্যার আরেকটা ভালো কোশ্চেন স্যার, স্যার হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট সেপসিস ডিউ টু ব্যাকটেরিয়াল ফ্রম ফাঙ্গাল? ইজ দেয়ার এনি ক্লিনিক্যাল অর বায়োমার্কার? এটা তো আমি অলরেডি আমার জি স্যার। ইয়াতে বলে ফেলছি, দেয়ার ইজ সাম অ্যান্টি ফাঙ্গাল বায়োমার্কার আছে যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, যেমন বিটা ডি গ্লুকাগন, তারপরে গ্যালাক্টোমান্না, যদিও এগুলো অ্যাভেলেবল কম, খুব ফিউ সেন্টারে দেখা যায়। আর একটা হলো প্রোক্যালসিটোনিন, যেটা আমরা ইউজ করতে পারি, ইভেন দি ফাঙ্গাল স্টেইন করতে পারি আমরা, যে যে স্পুরাল স্যাম্পল থেকে আমরা ফাঙ্গাল হাইফি দেখা যাইতে পারে। যেমন আমরা কোভিডের সময় মাইকোসিস আমরা এটা ডায়াগনোসিস করতে ফাঙ্গাল স্টেইন করে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয়েছে এটা। স্যার কন্টিনিউয়াস অ্যান্টিবায়োটিক ইনফিউশন ইজ হেল্পফুল অর নট? ইনফিউশন তো দেওয়া হয় না, এটা তো একটা 6 আওয়ারলি 12 আওয়ারলি 8 আওয়ারলি বা ডেলি দেওয়া হয়, তবে এটা অলওয়েজ ডিএসকেলেট। এখন যেটা সাজেশন দেওয়া হচ্ছে এভাবে
ফিক্সড ডোজ ফিক্সড ডেজ না দিয়ে কুইক রেসপন্স এবং পেশেন্টদের যেটা আমাদের মার্কারগুলি দেখে আমাদেরকে পেশেন্টদের স্টেবল কিনা, হিমোডায়াগল স্টেবল কিনা, পেশেন্টদের প্রোক্যালসিটোনিন অ্যান্ড আদার মার্কারগুলি নর্মালাইজড হয়ে গেলে, কাউন্ট যদি নর্মাল হয়ে যায়, তাহলে আমরা সাধারণত উইথড্র করাটাই বেটার। এখন তো এটা নিয়ে যে আমাদের ডক্টর ফরহাদ যেটা পিএইচডি করতেছে এখানে, ও মনে হয় জয়েন করছে হয়তো, ও ইউকে থেকে, ও এটা নিয়ে কাজ করতেছে আসলে। স্যার হাউ ডক্টর কুইকলি ফরহাদ যদি হ্যান্ড রেজ করে স্যার আমরা অবশ্যই আমরা তাকে অ্যালাউ করব। যদি ডক্টর ফরহাদ ফরহাদ হাসান মারুফ ও এটা নিয়ে থিসিস করতেছে। স্যার উনি যদি থাকেন হ্যান্ড রেজ করলে স্যার আমরা ওনাকে অবশ্যই অ্যালাউ করবো স্যার। আর স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার, যখন ওই রেনাল ফাংশন কম্প্রোমাইজ হয় বা হেপাটিক ফাংশন যখন কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় স্যার, আর সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারটা স্যার কিভাবে করবে, মানে তখন এই অ্যাডজাস্টের ব্যাপারটা স্যার কিভাবে আসবে? এটা তো আসলে ওই যে আমরা কমনলি যেটা করি, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সেটাই। আছে, আপনি ডোজ কমাইতে হবে অথবা ফ্রিকোয়েন্সি কমাইতে হবে, আর কিছু কিছু একেবারে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এটা তো কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট আমাদের ফার্মাকোলজি নলেজ থেকে আমরা ইউজ করি আর কি। এটা তো এগুলি বিভিন্ন বই তো চার্ট দেওয়া আছে, রেনাল ডিজিজ, কিডনি লিভার ডিজিজ আমরা কিভাবে আদার অ্যান্টিবায়োটিক ডিজিজের মতোই স্যার, মানে সেপসিসের যেটা হবে স্যার সেটা লাইক। নাই। কেউ যদি কোনো লাইভ কোশ্চেন করতে চায় আমরা অ্যালাউ করব। আর স্যার আর কোশ্চেন আমি আর দুই একটা দেখি স্যার, তারপর আমরা আমাদের চেয়ারপারসনের কাছে চলে যাব স্যার। স্যার ফ্লুইডের ব্যাপারটা নিয়ে স্যার আপনি যদি লাস্ট একটু ক্লিয়ারিফাই দেন স্যার। এটা অনেকের কোশ্চেন হচ্ছে হয়তো স্যার, হাউ মাচ ফ্লুইড শুড বি গিভেন ইন ফার্স্ট আওয়ার, দেন হাউ টু কন্টিনিউ অর এসকালেট অর ডিএসকালেট। এটাই স্যার আমি লাস্ট কোশ্চেন নেই, আর একটা লাইভ কোশ্চেন নিব স্যার, তারপর আমরা গোলাম মুর্শিদ, ডক্টর গোলাম মুর্শিদের একটা হ্যান্ড রেজ আছে। স্যার আমি ওকে অ্যালাউ করতেছি স্যার। এই কোশ্চেনটা পরে স্যার একটা লাইভ কোশ্চেন নিয়ে আমরা শেষ করব। স্যার ফ্লুইডের ব্যাপারটা যদি স্যার ফ্লুইড তো আরেকবার আমরা আপনি। যেটা গাইডলাইনে যেটা দেওয়া আছে, একটা রোগী 50 কেজি ওজন সাসপেক্টেড যদি ধরি, আমরা ফার্স্ট 3 আওয়ার্স ভিতর 1500 ফ্লুইড দেওয়ার নিয়ম। তবে এটা তো একদম হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল না। ডক্টর প্রফেসর রুবাত আমিন একটা কথা বলছে, কিন্তু আপনাকে 2 মাস ফ্লুইড দিয়ে দিলেন, বইয়ের মতো গাইডলাইন, ওই রোগীর ডিহাইড্রেশন অ্যাসেসমেন্ট এবং আমাদের হাইপোটেনশন কারেক্ট যদি হয়ে যায়, ওভাবে আমাদের এটা ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট ভেরিয়েশন, ওইটা একদম, কিন্তু ওরা স্টার্টিং পয়েন্ট হলো 30 ml পার কেজি, এটাই শুরু করতে বলছে। আমি লাস্ট কোশ্চেন ডক্টর গোলাম মোর্শেদ, আমি আনমিউট করতেছি, আপনি আনমিউট হয়ে কোশ্চেন করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ ফর, খুব সুন্দর আলোচনা হলো, আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এই সেপসিসের সাথে এটার সাথে রিলেটেড কিছুটা অনেকটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জ্বর আসলে বা ইয়ে করলে পেশেন্টের সাধারণত যেটা করি আমরা মেটফরমিনটা অফ রাখি, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এবং SGLT2টা বন্ধ করে রাখি ইউগ্লাইসেমিক ডিকে প্রিভেন্ট করার জন্য, কারণ আমাদের ওইভাবে সম্ভব হয় না, রুগীরা অনেক সময় থাকে না কাছে বা আসে না ফলো আপে, ক্লোজ মনিটরিং এ। এক্ষেত্রে আমরা কখন কিভাবে করা উচিত মেটফরমিন এবং SGLT2টা ইনহিবিট করা? SGLT2 তো এখন তো একটা কমনলি ইউজ ড্রাগস, কিন্তু আমরা যখন দেখি একটা রুগী ইউরোসেপসিস নিয়ে আসছে, তাহলে এটা কিন্তু আরো SGLT2 একটা স্পেসিফিক্যালি এটার সাইড এফেক্ট ধরতে পারেন, বা এটা পটেনশিয়েট করে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, স্পেশালি দি ফিমেল পেশেন্ট অ্যান্ড দি, যদিও বইতে বলা হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশনটা বেশি পটেনশিয়েট করে, কিন্তু আমরা যখন ইনফেকশন হয়, কারণ আমরা জানি যখন আমরা SGLT2 ইউজ করি তখন সুগার কিন্তু এক্সক্রিশন, এটা কিন্তু এক্সক্রিশন অফ সুগার থ্রু দ্য ইউরিন, সুতরাং এটা আরো ইনফেকশনকে পটেনশিয়েট করতে পারে। আমরা ওই মুহূর্তে অল ওরাল ড্রাগ শুড বি স্টপ, উই সুইচ ওভার টু ইনসুলিন, এবং আমরা একটা কথা বলছি, এডিশনাল কেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট শুড বি ম্যানেজড বাই কন্টিনিউয়াস মনিটরিং অফ দ্য সুগার, অ্যান্ড ইফ blood sugar is more than 180, we should give short-acting insulin rather than oral any drugs using, and all drugs should be stopped in acute. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি যদিও স্যার এটা ক্লিয়ার করছেন, প্রফেসর রুবাদ আমিন স্যার বলছে লাস্টে স্যার যদি স্টেরয়েডের ইস্যুটা আরেকবার বলতেন স্যার। আপনি এটা স্যার খুব ভালো মতে বলছেন, তো অনেকে আবার একটু এটা নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছে আর কি, সেই স্টেরয়েডের ব্যাপারটা আপনি ফাইনালি আরেকবার বলেন স্যার, তারপর আমরা শেষ করব। Steroid not the first line of drug. আমরা যদি দেখি একটা পেশেন্টের হিমোডাইনামিক্যালি আমরা ফ্লুইড দিলাম, আমরা নন এপ্রিন দিলাম, এই দুইটা দেওয়ার পরেও যদি দেখা যায় আমরা পেশেন্টের হিমোডাইনামিক স্টেবল না, দেন উই শুড স্টার্ট স্টেরয়েড। এই জন্য 2024 গাইডলাইনে দেখা গেছে এটা ERDS, কমিটি অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া
এবং সেফটি স্টকের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ডোজ এবং রেজিম দেওয়া আছে, যেটা আমি এতে দেখেছি অত ডিটেলস বলি নাই, যেহেতু ডিটেলস বলা এখন এই প্রেজেন্টেশন সম্ভব না। এটা ইয়ারডিএস, যেমন কমিউনিটি অ্যাকাউন্ট নিউমোনিয়াতে আমরা হাইড্রোকোরিসন বলছি 7 days। যদি আমরা কোভিডের সময় এরকম 5 to 7 days ইউজ করা হয়েছে, ইভেন কি 10 days পর্যন্ত স্টেরয়েড ইউজ করা গেছে যখন নিউমোনিয়া ছিল। একই রকমভাবে ইয়ারডিএসে আরও হাই ডোজ ইউজ করা হয়, তবে এগুলি প্রটোকল বেসড, আইসিইউ কেয়ার প্রটোকল বেসড, ইট শুড নট বি ইউজড। আমরা যেভাবে ইউজ করি একটা শখের রুগী স্টেরয়েড 2 vial IV স্টেট দিয়ে দিই, ইট ইজ নট good practice, I should say. Rather than we should use the steroid as a protocol based, individual ICU individual protocol থাকে আসলে। Thank you very much, sir, for a wonderful presentation. একদম truly sir remarkable একটা presentation. Hopefully এটা আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিব যাতে এটা বারবার আপনারা সবাই দেখতে পারেন। Thank you Professor Rubaid Amin sir, thank you Dr. Saiful Ajam Sajjad sir. Now over to our today's respected chairperson, Professor Dr. M.A. Faiz sir. ডক্টর হাসানুজ্জামান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিডি ফিজিশিয়ানস কর্তৃক আয়োজিত আজকের যে ওয়েবিনার, এখানে প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী উনি সেপসিস নিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে একটা চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন, এবং আপনারা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছেন, বিভিন্ন ওয়েবিনার ছাড়াও ফেসবুকে যারা লাইভ শুনছেন, সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে এই বক্তব্যটা এবং পরবর্তীতে যে ডিসকাশনটা হলো সেপসিস নিয়ে, এটা সবার জন্য খুবই কার্যকর একটা প্রেজেন্টেশন এবং ফলপ্রসূ আলোচনা। প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী এবং আমাদের যারা বিজ্ঞ আলোচক যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন্স যেগুলো আছে এগুলির আলোকেই সেপসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনাদেরকে তথ্যগুলো দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত সময়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লো রিসোর্স সেটিং, এমনি একটা ডকুমেন্টস হাইলাইট করেছেন পার্টিকুলারলি প্রফেসর এরিয়ান ডনডর্পের। এটা ডকুমেন্ট মানে বেশ, এটা এশিয়া প্যাসিফিক সেপসিস অ্যালায়েন্স, ওনারাই সামটাইমস বিফোর এই ডকুমেন্টটা তৈরি করেছিলেন, এবং ওর মধ্যে থেকে কিছু পয়েন্টস প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন। একই সাথে আমি যতটুকু আমার কন্টেম্পোরারি রিভিউ যেগুলো দেখেছি, তাতে করে যে গ্লোবাল গাইডলাইন্স যেগুলো আছে এগুলোর জন্য ডক্টর শফিউল আজম বলছিলেন যে সেপসিসের ইস্যুটা খুব কন্টেম্পোরারি, অনেক দিন ধরে না, যদিও বা সেপসিস তো নিজে একটা রোগ নয়, এটা তো অনেকগুলো কন্ডিশনে সেপসিস হচ্ছে। তো এই জন্য মাত্র 2017 সালে, মানে 7-8 বছর আগেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ওদের রিজলিউশন হয় 2017 সালে। তারপরে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি হয়, গ্লোবাল সেপসিস অ্যালায়েন্স হয়, এশিয়া প্যাসিফিক এবং বিভিন্ন রিজিওনাল সেপসিস অ্যালায়েন্স হয়। অনেক দেশেও সেপসিস অ্যালায়েন্স আছে, যাতে এগুলো চিকিৎসা করা, ডায়াগনোসিস করা, স্পেসিফিক্যালি মনিটর করা। তাই জন্য যেসব পদ্ধতি আছে তার মধ্যে বেশিরভাগ কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফ্যাসিলিটিসের জন্য বা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ফ্যাসিলিটিসের জন্য। আমাদের একজন কলিগ বলছিলেন যে আমাদের বিভিন্ন লেভেলে, বিভিন্ন সাব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, ওনারা কীভাবে রোগীগুলো ট্রিটমেন্ট করবেন। তো এখানে মাঝে মাঝে প্রফেসর হাসান চৌধুরীর বক্তব্য আসছে ওনার 2021 সালের গাইডলাইন সম্বন্ধে, কিন্তু আমি একটা ডকুমেন্টস, আমি টাইটেলটা দিয়েছি, আমি এখানে যেহেতু অনেকেই শুনছেন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই ডকুমেন্টটা দেখার জন্য। এটা অতি সম্প্রতি টুইটস অ্যান্ড আদার্স, এটা ইন্ডিয়ান যে উনি হি ওয়াজ চেয়ারম্যান পসিবলি এই যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার নেটওয়ার্কে, শিলা মৈত্র, উনি লাস্ট অথার,
থিওরিটস উনি ফার্স্ট অথার। ওনারা গত কাপল অফ মান্থস বিফোর এই পাবলিকেশনে ওনারা গ্লোবাল একটা কনসেনসাস স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, একটা ডেলফি টেকনিক করে নিয়ারলি 40 গ্লোবাল এক্সপার্টদের নিয়ে ওনারা 3 রাউন্ডস করে ওনারা কতগুলো কথা বলেছেন, যেগুলো গ্লোবাল গাইডলাইন্সের সাথে ওনারা বলছেন যে আমলে নিতে রিসোর্স লিমিটেড সেটিংগুলোর জন্য। বিশেষ করে যেমন আমরা আমাদের বক্তার প্রফেসর হাসান চৌধুরী বলছেন যেমন নন এপিনেফ্রিন যে ড্রাগ অফ চয়েস, কিন্তু ওরা বলছে যদি নন এপিনেফ্রিন না থাকলে তাহলে কি করব? তখন ওরা বলছে যে অ্যাড্রেনালিনও দেওয়া যাবে, এপিনেফ্রিনও দেওয়া যাবে। আমার যেমন বলছেন যে ল্যাকটেট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস, কিন্তু ইন অ্যাবসেন্স অফ অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ল্যাকটেট ওনারা অল্টারনেটিভ কী করা যাবে এটাও বলতেছেন। যেমন ওনারা বলছেন যে কিউসোফা এটাকে এক্সক্লুড করার দরকার নেই, কারণ কিউসোফা ইজ ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার্স। ঠিক তেমনি ওনারা বলেছেন ওখানে যেগুলো লো রিসোর্স সেটিংয়ের জন্য, বিশেষ করে ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কথাটা আমাদের এখানে ডিসকাশনে আসছে, কিন্তু প্যারাসাইটিক ইনফেকশনের কথা আসে নাই। যদি বলছে যদি সাসপিশন অফ প্যারাসাইটিক ইনফেকশন থাকে তাহলে অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ট্রিটমেন্ট উইডেল করতে না করছে। কিন্তু আপনারা দেখবেন যে এরকম লো রিসোর্স সেটিং আমি বাংলাদেশ সহ আর অন্যান্য অনেক দেশে এখনও অনেকগুলো ম্যালেরিয়া রোগী আছে, এবং এখানে ডেঙ্গির কথা কিন্তু এই যে এরিয়ানের বইটাতে ওনারা বলেছেন যে ডেঙ্গি শক সিন্ড্রোম এটা কি ডিবেটেবল কন্ডিশনস নয় এখন, যে এটাকে সেপসিসের মধ্যেই আনার জন্য বলছেন। কাজে এই কন্ডিশনগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বিশেষ করে যে ডিএসকেলেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক সম্বন্ধে যে প্রোকেসেলেশনের কথা বলছে, এটা কিন্তু রিসেন্টলি 2024 সালে কয়েক মাস আগেই ওনারা একটা রিভিউ করেছেন, মেটা অ্যানালাইসিস করেছেন, পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়া এবং সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নে। মালয়েশিয়ান স্টাডি খুব সম্প্রতি পাবলিশ করেছে। ওরা কিন্তু খুব হাইলাইট করছে যে আমরা যে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট বা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রলঙ্গেশন করি তাহলে যে কস্ট কন্টেইনমেন্ট করা যাবে যদি আমরা ডিএসকেলেশন করতে পারি। আরেকটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি, এটা আমাদের লো রিসোর্স সেটিংয়ে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের ফেসিলিটিস তো লিমিটেড, তাহলে বিকল্প কি? এই যে কনসেনসাস স্টেটমেন্ট ডেলফি মেথড ওনারা বলছেন যে টেলি কনসালটেশন করতে, যে আপনি রুগীটাকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার দিতে পারেন নাই, কিন্তু ইউ ক্যান হ্যাভ টেলিফোনিক কনসালটেশন উইথ দ্য রেলেভেন্ট এক্সপার্টস। এইগুলো আমাদের দেশে এখনো শুরু হয় নাই, আমরা অন্য অনেকভাবে খুঁজছি। ঠিক তেমনি যে ওই টেকিং ব্লাড কালচার এবং তার আগে উইদিন 1 আওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া, যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া, তো এগুলো অনেকগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী বারবার বলছেন, কিন্তু এই অতি সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যেই সুইচ ওভার ফ্রম নর্মাল স্যালাইন টু ল্যাকটেট, রিনাল ল্যাকটেট বা আদার সলিউশনস, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমার মনে হয় একরকমভাবে ওনারা যে বলছিলেন এই যে 2021-এ যে হাই ফ্লো নেওয়া কেনরা, কিন্তু ওনারা বলছেন যে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনও দেওয়া যেতে পারে যে লো রিসোর্স সেটিংয়ে। আমি এই জন্য রিকোয়েস্ট করবো সম্ভব হলে আপনারা যারা আমি তো আর এখন সেপসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট বা ইনডোরে আমি তো আর রুগী দেখছি না, আপনারা যারা দেখছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে এই যে রিসেন্ট যে 2-3টা ডকুমেন্টের কথা বললাম ওগুলো একটু আপনারা যদি দেখেন এবং আপনারা যদি এটা আরও এটাকে এগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাদের অনেকগুলো মানুষ উপকৃত হবে। সবশেষে আমার মনে হয় প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরীর শেষের একটা স্লাইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো আমরা আসলে একেবারেই আমলে নিই না। এই যে বেসিক ভেরি ফান্ডামেন্টাল আসপেক্টস অফ ইনফেকশন প্রিভেনশন এবং হ্যান্ড ওয়াশ। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি এখনো আমাদের অনেকগুলো হাসপাতালে রানিং ওয়াটার নেই। এখন এই হ্যান্ড ওয়াশ বলি, সেপসিস ম্যানেজমেন্টের আগে প্রিভেনশনের জন্য যে স্টেপগুলো, এগুলো অত্যন্ত মৌলিক বিষয়গুলো আমার মনে হয় আমাদের আমলে নেওয়া দরকার, যাতে সেপসিস না হয়, ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে সেপসিসই না হয়। সেপসিস হলে তো ম্যানেজমেন্ট আপনারা যে গাইডলাইন্স আছে করবেন, কিন্তু এটা প্রিভেনশন আর্লি ডিটেকশন করার জন্য ওই পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার। এগুলো হচ্ছে কম কস্টে বেশি বেনিফিট। তো আসলে সেই 9:30 থেকে আপনারা শুরু করেছেন,
1.5 hours meeting in weekend, very successful meeting arranged by BD physicians, moderated by Dr. Hassan. আমি আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। আমার পক্ষ থেকে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।